Well, we're in 1 Thessalonica chapter 5. Tableau, would you turn to in chapter 5, I want you to read verse 2. I'm going to have you read verse 2. Morning, man. Thessalonians related ba madunya apune mitihiro titingi tate chuduho nam yase hia amongi panu atiana preihu hia de mokiki leba. Now you remember last week we talked about Yeshua coming into the clouds to take us believers to be with him. Ma si to ma me de ke to pa ma pe he de ma pe he the me tho shu Yeshu de ma o lo ku mo ko he ma Yeshu ke lo po pe de o lo ku pe the me tho shu lu thu ba no ke na tho ne ma Yeshu he ke le de ma hi khu bo ko. But now this is something different that Kupalu is talking about. Na ba adu pho ma ku pa lu a le hi sho no ma khu de ti ko. So Tableau just read verse 2 where One, two, no, 2, 5, 8, 0, okay. I forgot my point. How I use the very po. She forgot her phone, so she's using my mom's phone to read the Bible. Okay, so you read verse 2. Now, in verse 2, it talks about the day of the Lord. And what I was wondering, Sammy, is what does it sound like in Korean? Ma de ne ma ne panel pu ma hi na ba pu ma ku pa lu ai so na ma de bia semon na hi na.
biasa ya amongi biasa he amon na ba. Oh, the day that Jesus will come. Okay. That's what. This phrase it's speaking of three events that will happen very close together. Ma ba pu ma a he mon na a he at che na ma sana de ma sure ke o so hu ba he na ba a sana hu a te a sure ke na ma sana phu ri lu go. It's talking about the 7 years of punishment on the earth, and then it also includes Yeshua coming to earth. Ma ba pu ma he at che na ma he de ma de he ku no go ba pe the tho de mo ku no ma ba he ku de ba lo pli na ma na so so na ta na ma te ma chom na chi ra lo pli pi he ku de he ku fu ba he to ba na te che na ma he de ma Yeshua he kle to de he ku bo. When Yeshua comes to earth, he will set up his kingdom that will last 1,000 years. Thoa ba Yeshua kle to de he ku ne ma Yeshua mi thoa the ma de sana de mo ku sana de o de he ku no wa mi thoa the lo pe kru pu pe o de he ku ngi mo na ko. So those three things are talked about when we say, what is it, day of the Lord? Is that? Yeah, the day of the Lord. Well, that was only 2 things. No, 3 things. The 7 years of tribulation and Yeshua coming to earth. Oh, and then building his and then kingdom. third, that's the start of the 1,000-year kingdom. Ni ma he sure ke so chen ma he de ite ma san bia se hamon na he na ma de ma ite na so so na ta na a tho the pa tho ba Yeshua kle to de he ku tho ba so chen ma de Yeshua ha mi tho the ma de ite kripu hi san hu chom re hi lo pli ba. In this verse, it says that when this happens, it will come just like a thief comes in the middle of the night. Ma man na ta na he ma san hu de a he ma ite a he kya san hu de ma kie mo cha e hu ma ta te si de ki hi ku sin ko no ka sana a he hu kya se na hu de ma kie thi ko. Just like a thief in the night, it's a surprise. Nobody knows he's coming. All of a sudden, the thief is there. Me de ma sana da pre hu na he ma pe singi to a he hu ba pe singi to he o na pe singi cho o he to pe mi me tho cho no ga sana da mon na ta na ma he mi sao na po ko asana ba he ke no ke mo pe lo pli ma singi pre to na asana he kya po ko. Yeshua has said in the book of Matthew, Yeshua has said that it will be just like what happened in the day of Noah. Ma tu ba da Elisa sa ku ma mate ku no ko he ma ite ahina da ma mon na ta na ma a he se na da ma da ra ke ma ku no ma chom re he chom ma ku no na ko asana ite a sure kemba na the po tu na da ra ke ku no ngi na ma asana asa ri lu ko. In the day of Noah, Noah had been telling them that a flood of punishment was coming. Ni da ma a sure ke ba ku no wa o pa ke ne he da si o de ku no ma ku no na e sho lo pli ki yesi ko he na o chom re chi ya pe a me pi lo ke pe he ku ba na da he na tha du pa sho lu ko. But they didn't believe Noah. And so when the flood came, it was a surprise to them. Mina ma mana esina ku no na ha sho lu ba te ma esina ha a ji to ko ha sin da to mi no ha ba chom re su ta ni ne ma tha du na he tha le du ba na ke na ha esina mi de ji to no ha a he to a ke na asina a kya to. Tableau, would you turn to Matthew? You can turn to Matthew chapter 24. Matthew 24. We're just going to read one verse. Matthew 24, Matthew 24 verse. Yes. Chapter 24 and verse 38. Matthew amado
na chana lui ma phu so chana ma lui sa me te he robi ti du bi ta hi to akene u e u o ka su me su dia lo te cho bi phe no a no de to kle du ku no te ngi cho. It said in the Noah's day, normal life was happening, and then suddenly Noah and the animals went onto the ark. Ni ma ba ma ite kuno a mi me ba khali ba na ashe ke ba na ke na ma ke la la pli na ma asana panana a mi su shu na panana ma ga e o she e la la pli na ba ko ba mana ba mi na ba ba ma ite kuno a te ka thoda ma ite mutoku te ba du na ba thadu he ga. And turn again to 1 Thessalonians. Turn back to 1 Thessalonians chapter 5. And here we're going to look at the next verse, which is verse 3. And it says that the world will think that there is now great peace that is occurring. Ba atapon ma hena ma kiel lo pli ma ba mana me he akino ha kiel lo pli he khunu ma atni na de o pe kunya kina ma shpa so ro to asana hu da pe kiel de prima pe muni ne lo asana umore lo pli atni no. Now, the biggest problem in the world today is that the nations around Israel are such a danger to Israel. Mna kun ne kina ma do Israel ma ka sha sin thi no go he do ma au ba phua do phu na do Israel ku sin ma sana do Israel ni na ma allo bi shi ne go mi de ma esin ma si mi shi lo plima do Israel pu si go. There have already been, in just the last maybe 70 years, there have already been several wars between Israel and her neighbors. Ni da ke si tan na si o ngin na ke ma do Israel thon na da ma do da au ka sha au phu na the si na ma o na si kya shu ti lo na sha shu ti lo ba. The Arab world, the Muslim world, want to destroy Israel. Mi de ma da ma au ma do ka sha the si na sana mu la si phwa si na go he si na asi amimo na do Israel pu si do ga si na asana asi mi pya lo ke si mi sagaloja the Israel pu ga. There will come a time that is in the tribulation period, the 7 years of punishment on the earth. During that time, the Antichrist will make a wonderful agreement. They will sign a wonderful agreement between the Antichrist's kingdom, his empire, and Israel. Thoa ba da li sa kun ma a he to pho go he sha no ba ide ma na so sa tan na kun ko ba ma chum le chi la lo pli hi ku ba na he ba na ken ma Antichrist ma he mi ma I think a cree muti beast Antichrist kinne mu ma asana kinne pu athera ma hi khu no go you see asana hu taste in glossy me say imi there. It's like monster, beast. I forgot his name. Yeah, he's called the beast or the Antichrist. Because the only word we have is beast. Okay. Singi ko ma ite chan no ba, huh? Ma pisuluna su he ma kieta prive no ba header he kuba asana thwa ke ma khwi du lo prive ko. I'll call him a beast. Okay, wait. I haven't explained Oh, it. Yeah, ma bana ken mama and the prima enterprise ma beast ma dula the prima I have ide asana esi na the Israel pu esi dos in ma san hu da I have pot julu ga asana da esi ma sai tho pat ko he ovana si ma pe talk over so si ba as around ko. We don't have
we're not going to spend a lot of time looking at all the different things that the Bible tells us about this tribulation time. But we'll just note a few things. Nindama ite chumna chira hikutba ba na susana tanaku no mama to te krete ma pe he lo plino to ko che na da sra si so ko piti te da ma pe lo singi te yi chi lo te ba te pote no mai so pa ko. The world will be getting to the place, the world will be seeing all these wars, and it looks like another war starting here, and the world will be in great fear. Bana kena ma ba na susa tanaku no ma asana da kiela lo please na ona me thati ti da ma uli chasi ne close ne ko ha ki so sin ti na sana da but about the puma o asi chasho lo to bo puma o asi me chasho lo hu ko me na asi ngina pon no ma sana si shine ne pe alle ko. We actually see this today. There are a number of different places where a world war could very easily start. Ni mena kun ne na ma pe meta tho go ha sana ba te phote pe me ne ma asi kya lu si asi chasho lu si no o e a o in ne ko ba te phote si na to ba pe me ta te ni re ne ma sana da pe singe to ko mana to pho ma asi sa the ma hu da ma hi ku to ba lo pli na chasho lo lu pli ba a the ba. The world will desire to have one man who can bring peace to the world. Ba hi ku no ma asi lo pli ki asi no ma asi no thwa the ma ki te prima asano athwa asi kui pa pre ko. This man will be the beast. Ni ma ki te pre athwa kui at prima da ite ma pisulu ite a put ko ku che dul pre ko. Ko klo dul la. U hin this ni to. Ni ko no ko klo dul la cho. No ma pisulu. Ani. O klo dul mo to sana ena ma Thon dul la he. e ma kini kinno ve. Ani ni ko no dul la he. Dulu lah ya, dulu mah tu kan, perselu pada dulu kok. Perselu pada. Dia dah saya nak dia tu dah. Ai sih nama, pani tu temu ni nak cakap nama, bapa pergi tu tu ni cakap. Dia mana u en na beast pada the list sa ko no ma show ko. Ai show na Cakap nama, dia awak boleh. Can you look up where the word beast or antichrist is like is said? Awak boleh mesti ya. Cakap dah, hendak dia dah, hendak dia ni tu ni. Ni tu temu ni, dia nak hendak cakap temu ni, jadi ni tu nak hendak itu. Now that would be in Revelation. Let's see. Feminiate. Mesti ya, hendak perselu mah tu. One of them, Na one ni of ko those, no ko klo dul la he. Ai kalau dulu hendak mah tu, hai sesen ni nak. Revelation chapter 13, No, no solo on the ko do. and the first verse. Vật tê na mình đi thế sẽ là vật tê ổn bận tốt thế. But won't you say Revelation? Chapter 13. 13 verse. The first verse. Te den la cha. It is a reading. Lo ayatia. No san ni Ano ma wa pia shi. Aku klo u. Tu te me. Ano pu te po ne. Aku klo the u lo pli. Thro aku klo pu te me alo. tin nya. Ura u lo pli ni na. Yeah, yeah, we found it. So, The devil that has it described the beast that has like 7 heads with horns. right. What's it called? Temia. Sounds too hard to write. Yeah, me too. Like I know there's a word for it, but it just won't stick in my head. But a good translation is the beast. Okay. Wa mia che te mia te tu u. So the world will be so happy when they see this one man, the beast,
bringing peace to the worst place in the world, which the most dangerous place, which is the Middle East, right around Israel. นี่มาเกียสิบ่น่ะเคนมาอมุนเนี่ยลบ่ก็มาดาแม่เถอะมาสนะเกียตะเพรทอไกสิคุยเนี่ยมาบ่ตะเพรอะทอเทดูเลนะมาทอเทเรเดมาเดเปเอเจนต์ดอกชาแนลโฟก็เดมามุสลิมสิโอบันตะเพรสินะมาบ่มาสิอิคุยตะเพรมาฮะทอเทบันตะโฟก็ Israel has always been fearful that they will be destroyed. นี่ดออิสราเอลผู้ซีมาจูผู้ซีมาสิเช่นเนี่ยก่อนนะเดตเนเคมาเอซีมาเกียดาอรูซีมาเฮมิเปียโลเอซีดอซีสิฮีซีตัวเฮมิสโลเอซีปานะโอนะสิเชติกะ The beast, who is the head of the most powerful empire, the new Roman Empire in Europe, นี่มาตมิตมียไปเฮ็ดเพลมาทอมาเดสนะควินบอกก็มาทอดก็ยดูเลตเพลบอกก็ว่าดอนมาเดมาโรเมเสมาเดเคมาเอซีดอโรเมดอซีควิซินมาเปียลก็เฮมานะอาซนะเอซีเอาปะตะหือปะเอซีทอดเทกเซดูเทกเซปะตะหือก็นะอรกูนมาเดมาตมิตมียเตบก็ he will make an agreement, an agreement with Israel, and he will promise to protect Israel from being destroyed. ตัวมาตะเพลมาตมิตมียตะเพลมาเฮอีเบชินะเดเตจูรุพุสิบอกก็เฮนะฮูอาซนะเฮนะเฮมาเดจิบาโลนารานะออมาเตเดซิงซินมาเบเมตาตุจอดดิเปซิปาเฮนะปาซนะเตอโนซาโทลูซนะคูเบซอซินก็แล้วก็ The world will think this is wonderful because now there is peace in the most dangerous part of the world. มินาเกียร์โรเซียเมทันมาเสนาอัลกุมาเรนเนี่ยมิเตหิมาเดกุนเนมิโนฮากินเนจูรุพุสิโนฮาทอคุเบซอสินาเดตมิตมียสิเนมาเอซีเบอร์เอาเบอร์โดบันตโพสิทกีบันตกีสิมาเอซีนาโลชาปตุปาโลสปาสเรอปตุปาอันนี้ก็ But the beast is Satan's man, and so he is a liar. มันน่าตมิตมียตเพลนมาเดคุพิสุลุคุชิก็เฮมิโนฮามาเอ็นมาอัลโลอิเตมาอุพริเลโฮก็อัลเลโฮติก็ Halfway through that 7-year time on earth, he will break that agreement with Israel. นี่เดมาอิเตอเรคลูนาโซนนาบันเคนมาสนามีจวกดิมาตมิตมียมามีจวกนะจูพุสิปก็เฮมันเบอิเตโซนนาทัวเคนฮาสนาอิเตตมิตมียมาสนาทอคุบสอบนะเดจูรุพุสิโตก็เดจิบาสินมาสนะทอยาคิเสียก็ทอคุบสอบโตก็ And this is when great battles will begin. นี่บ่มีเปียกะคุบสอบสิเฮนุกลอสินบันเคนมาเอซิโลชาชื่อนมาดูเลบะทอเทปก็ Did you read verse 3 yet? Not yet. Okay. Would you read verse 3? Vi uhena ki tiêu ki ri ho te mias jem tham hai te pa na Vi uhena ki tiêu ki ri ho te bezo be ti o patu ho u he ho phu ne akhe ba ne te pya te se gu hya te khi pe eti ta na pre mo phu u hos he ne ba ro eti si ple be the pre to ba. So when the world thinks that the beast has brought great peace, now comes great destruction, great battles. นี่ได้แค่ลูกแค่นั้นมาเกี่ยวกับปริมาตรนี้นะมาตมีตมีอาเฮนะมาให้มีเร่เราปริปิกยังเงี้ยนี่ให้มีหมูเร่ฉะนั้นเราชาชุบตัวอัตนี้ก็มันนะบ่มีทัวเร่ทัวเนี่ยมาฉะนั้นเดออิเตมาตมีตมีนะมามีทัวเทมาอุดเอลซีเราชาดุลเลยบ่ตัวดุลเลยนะบ่เชื่อแค่มันบ่เฮปก็ Now, we're not going to talk about those battles. We could maybe at another time, but today we're not going to. มา
esi shashi numa bishana ma te krete ne ma sana slice so to go mana ai so chan no pat ni me the way the Bible describes the world and the countries that will be involved are the same countries that we see today. Amara ma ahe esi le shashi numa dobete do te pa pa te ai so numa sana da ma be met kunne no me ko ma esi dobete phote esi asana ki yere to bote phote me pe hilo lo prima asana esi pa pa ko chanu pa. There are many things that tell us that this time of great wars, of great battles, is not far off. Ni bali sa second mai show no ma o in ne ko asana da pe pata te re ne ma pe singi ko sana ai show pe no ma da esi lo cha do lo pli a pa te lo pli te lo cha adula na to ko no ma asana a he phua no ma asana da li sa na mai show lo to ko pe pa. But we want to be very clear that there is good news for us. Anima esi lo cha ma ba sha ke po me he phu ba te ma asana da pingi na ma asana are o tu chu au ko ma pe bisingi ta ti re ko. Tabla, would you read verse 4? Mete hera perviati ti ora te ki te lo ale mato aku aki biase hia amongi yele ti kya tanya tade jopu pre ihu hia te ki ke ti le tu. We will not be surprised the way the world will be surprised, because we will not be here at that time. Da pingi ma kripusi to na ki mo na ji jamra ngo si te hin ma ba ma ite sofa sura he ke ban na so sa tana he ke na ma sana pe kya sa na da ki ra lo si to ko pisi she sa na si to me te ma ban na ki a he ke na ma pe kripusi na ma pe te ka di pe te o te di na you should am a look no ba. Before the great flood came, Noah and the other 7 people, were in the ark. Ne asana da ke ba kuno angi na ko he ba ite chumre su ke le ma thadu to ne he ba na kin ma kuno ana da hi pu pya hu si te hi na ma o po o ni ga de ma te bo kun. Before these 7 years of punishment come, we will be gone up to heaven. Ni ba ma na su sa tana ma chomre chi ria he khu no a hele to ki no da pingi na ma pe theo po de pe theo ni ga de all lo khu ko. That's why Kupalu says, this will not surprise you like it will surprise the world. Meno asana kupa meno asana da ma kupa lo hina ko ai da pingi na ma pe si she to na pe kya sa ga na da ma ke da ro si to pa ko. In verse 9, we won't read verse 9, but in verse 9, Kupalu says, we believers, the plan is not for us to be in the punishment, because God's plan for us is to be saved. Amena Kupalu no ga sho ko he da pingi kripusi na ma nga chomre mi ni tho ko he atari ne tho pe pingi da ba ma ke lo pli a sho pa so re obak na te so na ku ni na ma pe u pa ka esi to me te ma sana chomre mi ni tho pe pingi da pe the po ta pha ke ba mi su sang yin ba ko. We will be saved from this time because Yeshua will come into the clouds and take us home first. Mina ma chomra mi ni tho da ma ahina amisi plek kapik. Right, say? Amisi plek kapik pe ko men asana ma Yeshua he ek the ke pe po pe he met pe the met shu Yeshua da allo ku no. So when these things are happening on earth, we will be with Yeshua in heaven. Mina ba ite ki lo pli ma chomra chi ria lo ke he khu ba ite na so sa tana ku ngin ma da pe lo pli ma pe the o ke da ma khu ko. Kupalo has already
has already spoken of that from our last lesson. มาคูปลูไอโชว์ตะโกนมาไอโชว์ทัวเปสนะเดลิซากุนก็เดมาไปฮิทัวเดคิดปัง Here's the important thing to remember. If we see things today that tell us how close the punishment is, then that means that before that happens, Yeshua's coming is very close. ไม่มีนะคะเดมาเป็นเมทเทอร์ก็แฮสนะเดลิซาใช้โชว์ปีทัวเป็นเมทเทอร์นมาสนะอ๋อเบอร์จำเริญแม่จิริยาฮิคูนมาไม่ให้เพื่อเป็นเนเนมาเบเป็นเนเดดูเลมาเดอ๋อให้เพื่อเนมาเมนเนมาเดยิชูให้เอกเทปินมาให้เพื่อเลือกปาเฮ้อ There are so many things happening today, every day in the news, that tell us that this time of great punishment is getting close. อันนี้ไม่นะเป็นไม่เถอะเอาเอหลวงก็ให้เดทีวีกูใช้โชว์ลอปลีซีมาเดกุนเนี่ยเคซีนมาอิเตอเมชูอะไรอเมซีนมาเสนาเดไอโชว์เป็นนะบาจงเรียแมจิเรียฮิคูนมาไม่ให้เพื่อ Now, I'm sure that at some point we will spend a lot of time talking about this, but not today. Okay, now about coming world events, the things that all tell us about what is coming. นี่ฉันโนปัตหือมุตนติมาสิงเดตัวมันน่าสไลชูปีปกเดเปเปแม่เดมาเปอุกุนเนี่ยในเฮดากลอสินมามีตัวเทคเรตสนะเดเลสไซชูปีนะก็มาเปแม่ปัตเนอร์เคสนะมันไอชูสระซีแม่เลตันนะตัวก็ Let's look at some of the last things that Kupalu says in this book, in this letter. คุณเนี่ยนำเป็นแม่เดมาคูปลัวร้านชอลเบอร์ลิซาเซกูอัตโอก็ In verse 11, he says, "Take comfort, because we will escape the punishment that is coming on the earth." น่าจะเพลดีเฮดีรีเองนะก็มาเมนว่าเสนาเดบมาอิเตเป็งเงสินมาลูชปะเตนิสุสาปะเมะเมเตมาเดเป็งเงนมาจุมเรียจิเรียนมาเปียวปัดตึกปัดตุปะสนะเปียวเทวอุชินะจุมเรียเดมกุบะ In verse 13, Kupalu says to honor those that honor the leaders, the pastors in the churches. มุกุบาลุนว่าเฮนามาเดอิเตอุเพรฮอตราสิเตเฮซีมาพาสเตอร์สิเตเฮซีเนมาเดดูเอซีเฮนก็ And when God raises up a leader in our Koranic group, that will be a thrilling day. นั่นเดเป็นเงี้ยนะมาอามูเนี่ยบอกว่ามาอิเตเดเปกียผู้สิงห์นะมาเปฮอตเปเพรฮอตราสนะเดกียลังโกซีอาเฮปัตเพรเนี่ยมาเดเป็นเงี้ยนะมาอามูเนี่ยเปสิบล้อบอก Kupalu says in verse 14, he says, "Warn those that are not being obedient to Yeshua." บัดมาพูดนะบาสเลนะมาคุปลุนายโชกเยสิกันนะมาเดเกียซีเทซีมาเดอันนี้ดาจอมแรงงสุโตเทซีนะมาสิเบเฮจวกเอสิเง He says, "Comfort those that are fearful." บัดเกียมาพูดอาศิเชซีเทนะมาโออาจารย์อิเบโมเฮเรกเซเอสิเง Help those that are weak. ตัวมาอิเตมิจวกเยมาพูดอามิจวกเจกันนี่ตุ In verse 15, he says, "Do not seek revenge against people when they do you wrong." ตัวนั้นบาสงานมาเห็นนะกินได้กี่แต่เพลนมาเมนามิชินติจิจูเนี่ยมาเสนอเดเมกะคิกเซมิเสนอเดกะคิกเซเดเอซีมาสุภาพสุเรงิมีอุ่นกันก็ He says, "Keep rejoicing." โอนาโอโมเรสิคริสิลปันเน In verse 18, very important verse that you might want to memorize. Verse 18. บัดมาพูดมาเสชินมาเสนาอิเตอะไรเริ่มมาเดสิงเงมาสิตุมามาอัตโคลนก่อนมาเสชิน Here he says, "Give thanks for everything that comes into your life, even those things that are
difficult. Ma hin ma da si o cho prayer ku ma da are be are to be a head ningi si kabina no lo please in ma hibi re lo please ana. In verse 25, Kupalu says to the church in Thessalonica, he says, please pray for us. And he's talking about him and Silas and Timothy, those that work with him. Pada te ma pun bas nesengan ma Kupalu ai choma jurfu si da Thessalonians do ku ma hina o ma ku cho pe ngi a hina ma da esingi ma Kupalu na a ku biche ku Silas na ku Timothy ti si te ngi go. And at the very end of the letter, he says, read this letter to everyone, all the believers in the church. Pada na shalla teman ma Kupalu na hina o ma vesu he si sa ali to ko si ma ite isho cha lo pli da ite jurfu si ki si lo pli da ite do si no ko.